Engineer Morris Mbala, and I have my friend here, anaweza waelezea yeye ni nani. I'm Geoffrey Mwendwa, and I'm a plumber. I'm professional in plumbing. Ukiangalia hapa tumeweka kazi ya piping, ya plumbing. This is a sample how we can introduce in a building. Ukiangalia hapa, hii ni maji kutoka kampuni. Tuseme for example, Kenya Wasco Kibwezi. Tumechukua maji, tumepeleka na Mtito Andei. Before tufike Mtito Andei, mahali kuna station ya maji. Hapa kuna client anachukua maji kwa njia. Hapa Kambo. Then hapa tutatumia reducing tea. Maybe unaweza kuwa na swali katika hii reducing tea. Hebu Naulizaje? Mbona mkaamua kutumia reducing tea? Mkaamua msitumie size ya hii, kutumia kingine kadogo. Sasa hii tumetumia manake hapa tunaona kampuni inapeleka maji mpaka Mtito Andei. Sasa ikipeleka maji kwa Mtito Andei, tukitumia the same size of tea, ita reduce hii maji. The moment tumefungulia maji hapa, haitaweza kuendelea mbele. Itakuwa inaingia hapa. Itakuwa inaingia kwa huyu client peke yake. That's why umetumia reducing tea. Apate kidogo, ile nyingine ipite. Wale wengine wapate maji. Okay, sasa tumekuja kutoka kwa source main line. Na main line kumbuka hii ni 1 inch na hii ni 3/4 inch. So wakati tumeweka kwa huyu client, ametuambia tumpelekee maji kwa tanki ya juu huko roofing. So the moment tumetoa hiyo maji hapo, because tumejua maji yetu ya kampuni iko na lot of pressure. So haina haja tu introduce hapa moja. Tunabadilisha hapa flow yenyewe itajiflow. Tukifika hapa before tuweke fan, kuna valve ambao ni ball valve ambao itatusaidia in case of kujaa, hii imejaa tunafunga hapa. Sasa mkifunga hii inazuia maji yote yanatoka kwa kampuni isiweze kuingia kwa tanki. So kama itaacha bila na in case hii hatuko ile ni ya flow bila ya block isiendelea kuingia. Hii maji itaingia na inaweza kumwagika kujaribu. Then hapa kuna kitu kingine hapa tumetumia socket. Bora mkatumia hiyo. Hii tumetumia juu ya pipe hii ya the same sizes, uishikanisha mpaka utumie socket. Inaitwa nini? Ni socket. Ni socket. Acha tuseme socket. Then tukakuja tukafika kwa tank. After tank lazima introduce other things here. As you can see, we have female socket. Female socket ambao ime connect email socket kutoka kwa tank ikaingia kwa another process. Then imeanza hapa. Sasa hii female inakuwa kazi gani? Hii female inakuwa ni ya in case unataka kubadilisha tank. Kama in case tank ipasuke, unataka kutoa, ikuwe able kufungua hapo kweli rahisi na pipe wrench. Na pia inazuia kwa some leakages also. Some leakages. In case of any leakage from here, inaweza kwa hapo na block. Nitakuelewa. Hapa tumetumia, ukiangalia hapa tumetumia valve nyingine. What the purpose of this valve? Hii in case hii tanki imeisha maji, tunafunga hapa ndio maji ipambiwe kwanza ijae, then ikijaa tunaweza fungulia hapa maji endelee flow. That's nice. Okay. Hii nimeelezea, hii sitaelezea. Tukija hapa. We have introduced another thing. Nauliza swali. Mbona hapa tumetumia pipe kidogo than this one? Na naona ishaingia kwa nyumba. Okay. Sasa hapa tumetumia ile pressure kutoka hii tank. Ndio manake unaona hii kuna main line nyingine tumeintroduce hapa. Umeona. So inapeleka maji kwa shower. So in case kama tungetumia the same hii na hii ikuwe the same, maji itafika huko kwa shower. Then ingeenda kwa kitchen hiyo. Haitaenda kwa yote, inaenda kwa kitchen. Haya, in case as a plumber, I would like to encourage you. Wakati umefika katika booth kama hii, ukiangalia hapa, hii pipe sio the same line. Kwa nini? Sasa hii, in case tulikuja tukapata kuna shortage ya pipe ya 4 inch. So tukaintroduce a reducing socket. Ukiangalia ndio reducing socket. Tukaweka hapa hivi. Tukabadilisha pipe
Hii sio same na hii. Sasa ndio tukatumia reduce. Tukareduce hii pipe. Tukaconnect na hii. Sasa hiyo inafanyika baada ya kuwa na minimum pipes. Kama una enough pipes unaweza tumia hiyo. But isiende mpaka mwisho. Tafuta juice utaongeza ingine uje kuweka hapa. Alafu hapa tumetumia ka flyover. Tunakaitana flyover za plumbing. Unaona kama flyover. Ka flyover sasa. Then after flyover, we introduce another 3/4 inch by same size. Tukafika hapa. Juu unajua kwa nini tumetumia hii the pressure here. Hii reduce the pressure. Ya hapa. So tumetumia hii to increase that pressure. Sasa ikifika hapa pressure ina increase, maji ina flow. Ina flow completely. Then ikifika hapa to hii ni sink. Unaona hapa tena tumeongeza pipe size ya pipe reducing socket hapa. Tumetumia reducing socket. Why? Hii ni tap. Yes. Na tap inahitaji maji pressure pressurized. So tukaiweka hapa juu ikuwe able. Unaona hii ni dogo na hii ni kubwa. So wakati itakuja ikiwa mingi maji hapa itakuwa na pressure. Hapo tumeelewana. Hiyo ni tap. Na hapa before uweke tap unaekanga reducing, unaekanga not reducing but unaekanga female help. Okay, tuendelee huko kwa process nyingine tukienda kwa shower. Sasa hapa tumefika hapa tunaweka reducing tea. Hiyo tunaanzana nayo. Tumeenda process yetu imefika kwa shower. Sasa shower, before tufika hapa, kuna kitu kingine tumeintroduce hapa inaitwa tea. Hii si reducing sasa, hii ni tea. Ni equal tea. Tunaona zote zinatoshana in size. Hiyo ni poa. Hii sasa. Sasa hapa kuna kitu inaitwa handicap. Handicap hapa tunaekanga hapa. Kwa nini tunaekanga hapo? In case I can try. In case sasa unataka kusupply maji more. Unaekanga hii upate maji. Yani you can supply more to the other rooms. That's nice. Sasa uko bathroom, unaweza supply hivi kwa choo, kwa wash ya choo. Hiyo iko kwa hiyo umepata maji mako mzuri sana. Then tukaenda na process. Unajua kumefunga hizo other rooms unaweza ongeza nyumba yako hivi. Sasa tumefika hapa. Ukiangalia hapa kuna kitu kingine kimeintroduciwa hapa. Tunaitanga socket. We had a limited socket. So we had to tukachukua ya 3/4 inaweza ingiana na tumechukua ya 1 inch inaweza ingiana na 3/4. So tukatumia kama socket. Hii tunatumianga wakati tumekuwa unajua ukisoma ni mpaka uadvance. So tumeadvance mpaka tunasahau na sockets. Ndio maana nasikianga sijui plumber in case kuna materials zimeisha tumeanga something that is available. Then akili yake inakimbia haraka. Okay, tufike hapa sasa. Hapa niko na tea. What's the name of this tea? Try please. This I can guess. I can try. Hii naona ni kama equal tea. Equal tea, but female one. Wow, that's nice. These are female tea. Why? Female imedrediwa inside. Yeah, imedrediwa inside. Male inaingia ndani. Yeah. Now we have a stopcock. Stopcock. Why? Stopcock. All those two body sides. The body sides zinakuanga ni male. Sasa ya hii sasa. Hii GI. Hapo ukiangalia hapa vizuri hapa kuna GI. Hii ni GI. GI. So imewekwa nini? Inakuanga ni male. Why? Imedrediwa outside. Ndio tukuje kutumia hii nini? Female adapter. Na huko. Then hapa tuko na female elbow, naweka stand, shower stand, then rain shower. Then kuna swali. Mbona mkaamua kutumia tap inakuwa na shower? Sasa tumeamua kutumia tap in case hii tap inaweza kuwa na blockage ama iharibike ama stopcock ilete shida. Tunaweza tumia our basin, tuweke maji hapa. Haina haja tukose kuoga manake shower iko haifanyi. Ndio maana Waswahili wakasema mwisho wa kupika katika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. That's why mkaamua kutumia hii in
kesi ya block ama ya bibike, natumia tu besheni nafungulia maji unaendelea kuoga. Of course. Wow. Sijui kama umejua kazi ya hii. Kazi ya hii? I can guess. Can you guess? This is kufungulia maji. Oh, that's nice. Wow. Okay, my viewers, wherever you are, thank you for your time. We have enjoyed the moment that we have explained a lot of this. Yes, I'm Geoffrey. Ukienda pale YouTube unanipata kama Geoffrey, ukienda TikTok unanipata kama Geoffrey, Mwendoa, ukienda Instagram, Gboy and so on. Morris Baga, kila mahali, engineer Morris Baga. Congrats, be blessed.